Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti-yoga Swamini Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Vashatyadesha Thaline Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 28. Puranjan reincarnates as a woman. Vamos a leer del 4º canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 28. Puranjana se reencarna como mujer. Text 53, el verso 53, translation purport, traducción, significado, por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Api smarasi chatmanam avigyata sakam sakhe Hitva mam param anvichchan Bhauma bhogarato gataha Api smarasi chatmanam Avigyata sakham sakhe Hitva mam param anvichchan Bhauma bhogarato gataha Api smarasi chatmanam Avigyata sakham sakhe Hitva mam param anvichchan Bhauma bhogarato gataha Api smarasi. Do you remember? ¿Recuerdas? Cha. Also, también. Atmanam. The super soul. A la super alma. Avigyata. Unknown. Desconocido. Sakham. Friend. Amigo. Sakhe. Oh friend, oh amigo. Hitva, giving up, abandonar. Mam, me, amigo. Param, position. Anvichchan, desiring, desear. Bhauma, material. Bhoga, enjoyment, disfrute. Rataha, attached to, apegada a. Gataha, you became, tu estuviste. The Brahmana continued. Here the super soul is actually speaking. The Brahmana is a symbolic representation. Está hablando la superalma. El Brahmana es una representación simbólica. The Brahmana continued, my dear friend, even though you cannot immediately recognize me, can't you remember that in the past you had a very intimate friend? Unfortunately, you gave up my company and accepted a position as enjoyer of this material world. El Brahmana continuó, mi querida amiga, tal vez no puedas reconocerme inmediatamente, pero ¿no recuerdas que en el pasado tenías un amigo muy íntimo?
Por desgracia, abandonaste mi compañía y adoptaste una posición de disfrutador del mundo material. Purport, significado. As stated in Bhagavad Gita 7.27, como se afirma en la Bhagavad Gita 7.27, Ichcha Dvesha Samudhena Dvanva Mohena Bharata Sarva Bhutani Sammoham Sargayanti Parantapa. O sign of Bharata, Arjuna, O conqueror of the foe, all living entities are born into delusion, overcome by the dualities of desire and hate. O vástago de Bharata, O conquistador del enemigo, todas las entidades vivientes nacen bajo la influencia de la ilusión, confundidas por las dualidades que surgen del deseo y la aversión. This is an explanation of how the living entity falls down into this material world. Este verso explica la forma en que cae al mundo material la entidad viviente. In the spiritual world, there is no duality, nor is there hate. En el mundo espiritual no existen ni la dualidad ni la aversión. The Supreme Personality of Godhead expands himself into many. La Suprema Personalidad de Dios se expande en muchos. In order to enjoy bliss more and more, the Supreme Lord expands himself in different categories. A fin de disfrutar de una felicidad cada vez mayor, el Señor Supremo se expande en múltiples categorías. As mentioned in the Varaha Purana, he expands himself in Vishnu Tattva, the Swangsha expansion, and in his marginal potency, the Vibhinangsha, or the living entity. Como se menciona en el Varaha Purana, él se expande como Vishnu Tattva, la expansión Swangsha, y como su potencia marginal, Vibhinangsha, la entidad viviente. These expanded living entities are innumerable, just as the minute molecules of sunshine are innumerable expansions of the sun. Las entidades vivientes que se expanden de él son innumerables, como las diminutas moléculas de la luz solar, que son innumerables expansiones del sol. The Vibhinangsha expansions, the marginal potencies of the Lord, are the living entities. Las expansiones Vibhinangsha, las potencias marginales del Señor, son las entidades vivientes. When the living entities desire to enjoy themselves, they develop a consciousness of duality and come to hate the service of the Lord. Estas entidades vivientes, cuando desean disfrutar, se forjan una conciencia de dualidad y llegan a sentir aversión por el servicio del Señor. In this way, the living entities fall into the material world. De esa forma, caen en el mundo material. In the Prema Vivarta, it is said, Krishna Mukha Hoi Bhoga Vancha Kore Nikatasta Maya Tara Japita Dhare. The natural position of the living entity is to serve the Lord in a transcendental loving attitude. La posición natural de la entidad viviente es servir al Señor con una actitud de amor trascendental. When the living entity wants to become Krishna himself or imitate Krishna, he falls down into the material world. La entidad viviente cae en el mundo material cuando desea ser Krishna mismo o imitar a Krishna. Since Krishna is the Supreme Father, his affection for the living entity is eternal. Krishna es el Padre Supremo y por lo tanto el afecto que siente por la entidad viviente es eterno. When the living entity falls down into the material world, the Supreme Lord, through his Swangsha expansion, Paramatma, keeps company with the living entity. In this way, the living entity may someday return home back to Godhead. Cuando la entidad viviente cae en el mundo material, el Señor Supremo, por medio de su expansión Swangsha, Paramatma, se mantiene a su lado. De esa forma, la entidad viviente podrá un día regresar al hogar, de vuelta a Dios.
By misusing his independence, the living entity falls down from the service of the Lord and takes a position in this material world as an enjoyer. Por abusar de su independencia, la entidad viviente cae de la posición de servicio al Señor a una posición de disfrutador en el mundo material. That is to say, the living entity takes his position within the material body. Es decir, la entidad viviente asume su posición en un cuerpo material. Wanting to take a very exalted position, the living entity instead becomes entangled in a repetition of birth and death. Ha deseado una posición muy elevada, pero en lugar de ello se enreda en un ciclo de nacimientos y muertes, seleccionando a su posición, bien sea como ser humano, semidios, gato, perro, árbol, etc. He selects his position as a human being, a demigod, a cat, a dog, a tree, etc. In this way, the living entity selects a body out of 8,400,000 forms and tries to satisfy himself by a variety of material enjoyment. De ese modo, escoge un cuerpo de entre 8,400,000 formas distintas y trata de obtener satisfacción con esa diversidad de disfrutes materiales. This supersoul, however, does not like him to do this. A la superalma, sin embargo, no le gusta que haga eso. Consequently, the supersoul instructs him to surrender unto the Supreme Personality of Godhead. Por consiguiente, le da instrucciones diciéndole que se entrega a la Suprema Personalidad de Dios. The Lord then takes charge of the living entity, but unless the living entity is uncontaminated by material desires, he cannot surrender to the Supreme Lord. Cuando la entidad viviente lo hace, el Señor se encarga de ella. Sin embargo, la entidad viviente no puede entregarse al Señor Supremo a no ser que esté libre de la contaminación de los deseos materiales. In Bhagavad Gita 5.29, the Lord says, in la Bhagavad Gita 5.29, el Señor dice, Bhaktaram yagyatapasam sarvaloka maheshwaram suridam sarvabhutanam gyatvamam shantim richati. The sages, knowing me as the ultimate purpose of all sacrifices and austerities, the supreme Lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attain peace from the pangs of material miseries. La persona que tiene plena conciencia de mí, sabiendo que yo soy el beneficiario final de todo sacrificio a austeridad, el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses y el benefactor y bien queriente de todas las entidades vivientes, se libera de los tormentos de las miserias materiales. The Supreme Lord is the supreme friend of everyone. However, no one can take advantage of the Supreme Friend's instructions while making his own plans to become happy and entangling himself in the modes of material nature. El Señor Supremo es el amigo supremo de todos. Sin embargo, nadie puede beneficiarse de las instrucciones del amigo supremo mientras siga elaborando sus propios planes para ser feliz y enredándose en las modalidades de la naturaleza material. When there is creation, the living entities take on different forms according to past desires. En cada creación, las entidades vivientes adoptan distintas formas conforme a sus deseos pasados. This means that all the species or forms of life are simultaneously created. Eso significa que todas las especies o formas de vida fueron creadas simultáneamente. Darwin's theory, stating that no human being existed from the beginning, but that humans evolved after many, many years, is simply a nonsensical theory. La teoría de Darwin, que afirma que el ser humano no existía en principio, sino que es un producto de muchísimos años de evolución, es una teoría de lo más disparatada. From Vedic literature, we find that the first creature within this universe is Lord Brahma. En las escrituras védicas descubrimos que la primera criatura del universo es el Señor Brahma. Being the most intelligent personality, Lord Brahma could take charge of creating all the variety found within this material world. Él, que es la persona más inteligente, se encargó
de la creación de toda diversidad que se manifiesta en el mundo material. Vamos a volver al verso, go back to the verse. So the situation, just to remember, is that the king had died, the wife is lamenting, the king is the symbol of the spiritual master, the wife is the symbol of the disciple, recordando que se murió el rey. El rey simboliza el maestro espiritual y la reina, la esposa, la viuda, es el discípulo, está lamentándose. Then a brahmana comes and pacifies her. Viene un brahmana y la apacigua. So the brahmana is the super soul, the brahmana is la super alma. And he says, my dear friend, even though you cannot immediately recognize me, can't you remember that in the past you had a very intimate friend? Unfortunately, you gave up my company and accepted a position as enjoyer of this material world. El brahmana dijo, mi querida amiga, tal vez no puedas reconocerme inmediatamente, pero ¿no recuerdas que en el pasado tenías un amigo muy íntimo? Por desgracia, abandonaste mi compañía y adoptaste una posición de disfrutadora del mundo material. So, any questions? If you listened, algunas preguntas, si hay. Si escuchamos bien el significado, debería haber alguna duda. If we listened well to the purport, then there should be some doubts. Nadie más. Yo tengo algunas dudas. Pero acerca de esto. Sí. Sí. La pregunta siguiente es, sabemos que filosóficamente que existe el alma y existe Paramatma, pero a nivel práctico, por lo menos yo, es muy difícil interactuar y saber cuándo es Paramatma actúa o cuándo es la mente, que no es Paramatma. Okay. So, we know there is Paramatma, or we know philosophically, and we are a living entity, so the interaction, if we think maybe Paramatma is speaking, it may be our mind. So therefore it is explained, I'm not sure, I don't even remember, but it's not here, but in other places, that the Paramatma manifests externally also. Por lo tanto, se explica que el Paramatma también se manifiesta externamente. And he is coming as the spiritual master, both instructing and initiating. Viene como el maestro espiritual, tanto como instructor y como iniciador. So, therefore, if we think Paramatma is speaking, we should verify with this external spiritual master. Por lo tanto, cuando pensamos, Paramatma es hablándome, verificarlo con el maestro espiritual externo. Because it may be the mind, porque puede ser, quizás es la mente. Normalmente, probablemente es la mente. Normally, most likely it's the mind. Anyway, I'm referring to some other point here. First thing Prabhupada says in the purport, lo primero que Prabhupada dice en el significado. He quotes a verse from Bhagavad Gita, cita un verso de la Bhagavad Gita. And he quotes it in another purport in the similar circumstance also. Y lo menciona otra vez en otro significado en una circunstancia similar. Luego lo veremos. We'll see later on. Ichcha dvesha samudhena dvandva mohena bharata sarva bhutani sammoham sargayanti parantapa. That all living entities are born into delusion, overcome by dualities of desire and hate. Que todas las entidades vivientes nacen bajo la influencia de la ilusión, confundidas por las dualidades que surgen del deseo y la aversión. Bien. But then, Prabhupada, this is an explanation how the living entity falls into the material world. Esa es una explicación cómo la entidad viviente
cae al mundo material. So, what's the... No doubt, it's all clear. Hay una pregunta online. Okay, a ver. Pregunta Carmen sin dudas. ¿Cómo podemos congraciar a la hora de la prédica la teoría evolutiva de Darwin con el hecho de que las especies se crearon todas a la vez? ¿O sencillamente no se puede? No se puede. Yeah, okay, so this is another topic. Just at the end, Prabhupada mentioned this, no es otro tema que al final Prabhupada menciona. But let us go to this. That this Bhagavad Gita verse is an explanation how the living entities fall into the material world. Que ese verso de la Bhagavad Gita explica cómo la entidad viviente cae al mundo material. Y there should be a doubt, debería haber una duda, because it is said in Vaikuntha, in the spiritual world, there's no enmity, there's no duality, there's no hate. Porque se dice en el mundo espiritual, en Vaikuntha, no hay enemistad, no hay dualidad, no hay aversión, no hay odio. So, how then is this an explanation how the living entity falls into the material world? Entonces, ¿cómo es eso una explicación que la entidad viviente cae al mundo material? Third canto, tercer canto, Srimad Bhagavatam, capítulo 15, descripción del reino de Dios. 15th chapter, description of the kingdom of God. There, the Kumaras curse Jai and Vijay. Los Kumaras maldicen a Jai y Vijay. And they are questioning how if these people don't let us in to Vaikuntha, so how can they have this position as doorkeepers? Si esa gente no nos deja entrar, ¿cómo pueden tener la posición de los porteros? They should have the same qualities as the Lord, and they have developed a inimical mentality towards us. Deberían tener las mismas cualidades que el Señor y han desarrollado una mentalidad discordante, o sea, hostil hacia nosotros. So, probably these two are impostors. Concluyen que probablemente son impostores. Because these people, they can't, this is not compatible. If you're living in the spiritual world, you cannot have this mentality. ¿No? Si uno vive en el mundo espiritual, no puede tener esa mentalidad. And in the purport, el significado, Srila Prabhupada dice, when the conditioned soul is liberated and becomes a devotee, he has 79% of all the good qualities of the Lord. ¿No? Cuando la entidad viviente, el alma condicionada, se libera y se llega a ser devota, pues desarrolla 79% de las cualidades, buenas cualidades del Señor. Therefore, in the Vaikuntha world, there's no question of enmity between the Lord and the residents. Por eso en el mundo Vaikuntha no existe la enemistad entre el Señor y los habitantes. In Vaikuntha, there's no such mentality. One is not allowed to enter Vaikuntha unless he has completely developed the good qualities.
en Vaikuntha no se da esa mentalidad, no se permite que una persona entre en Vaikuntha a no ser que haya desarrollado completamente las buenas cualidades. The basic principle of goodness is to accept subordination to the Supreme Personality of Godhead. El principio básico de la bondad es aceptar subordinarse a la Suprema Personalidad de Dios. No one is allowed to enter the Vaikuntha planets unless he has developed 100% his mentality of devotional service to the Supreme Lord. No se permite entrar en los planetas Vaikuntha a nadie, a no ser que haya desarrollado al 100% su mentalidad de servicio devocional al Señor Supremo. So, Icha Dvesha Samudhena, deluded by desire and hate, one becomes averse to the service of the Lord. That's the verse from Bhagavad Gita. So, I am confused, estoy confundido. ¿Qué hacemos? What shall we do? Let's continue then. Some more quotes. From the same chapter, vamos a continuar con algunas citas más del mismo capítulo. Descripción del reino de Dios. The Kumaras, they continue, los Kumaras que siguen hablando. In the Vaikuntha world, there's complete harmony between the residents and the Supreme Personality of Godhead. En el mundo Vaikuntha hay completa armonía entre los habitantes y la Suprema Personalidad de Dios. So, in the purport, Srila Prabhupada says, in the significado, Srila Prabhupada dice, in the Vaikuntha world there is no disharmony between the Lord and the residents. En el mundo Vaikuntha siempre hay armonía entre el Señor y los que ahí habitan. There's no cause of fear. No hay causa de temor. The entire kingdom of God is such a completely harmonious unit that there's no possibility of enmity. La totalidad del reino de Dios es una unidad tan completamente llena de armonía que no se puede dar la enemistad. Everything there is absolute. Todo ahí es absoluto. In the spiritual world, this religious principle of Krishna consciousness is maintained in harmony, and therefore that world is called Vaikuntha. En el mundo espiritual se mantiene armónicamente este principio religioso de la conciencia de Krishna, y por eso ese mundo se llama Vaikuntha. If the same principle can be adopted here, wholly or partially, then it is also Vaikuntha. Si se pueden adoptar aquí los mismos principios, completa o parcialmente, entonces esto es Vaikuntha. So it is with any society, such as the International Society for Krishna Consciousness. Y así es lo mismo ocurre en cualquier sociedad, como la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. If the members of the International Society for Krishna Consciousness, putting faith in Krishna as the center, live in harmony according to the order and principles of Bhagavad Gita, then they are living in Vaikuntha, not in this material world. Si los miembros de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, poniendo como centro la fe en Krishna, viven armónicamente de acuerdo con el orden y los principios de la Bhagavad Gita, entonces están viviendo en Vaikuntha, no en este mundo material. And let's see the next verse even. There the Kumaras, they are speaking about punishing Jai and Vijay. Entonces, en el siguiente verso, los Kumaras hablan de castigarlos.
that actually they should go to the material world. Deberían ser enviados al mundo material. So then, purport. The reason why pure souls come into the existential circumstances of the material world, which is considered to be the criminal department of the Supreme Lord, is stated in Bhagavad Gita 7.27. La causa por la que las almas puras vienen al entorno existencial del mundo material, que se considera el departamento criminal del Señor Supremo, se expone en el verso 27 del 7º capítulo de la Bhagavad Gita. Ichcha dvesha samudhena dvandva mohena bharata. Again, all living entities are born into delusion, bewildered by dualities arisen from desire and hate. Todas las entidades vivientes se nacen en la ilusión, confundidas por las dualidades del deseo y el odio. So, how do we reconcile this? ¿Cómo podemos reconciliar? Reconciliar, más fácil, reconciliar. Aparentemente, apparently contradictory statements, ¿no? Aparentemente tenemos afirmaciones aparentemente contradictorias. So, please help, por favor. We have some opinion. Not based on Shastra, probably. Not basado en la Shastra, sí. But can it not be that some spirituals come back to the material world for a special mission? Aha, interesting. Thank you. Puede ser que alguien viene al mundo material con una misión especial. So maybe he has read third canto Srimad Bhagavatam. Quizás has leído el tercer canto de Srimad Bhagavatam. ¿No? No. A lo mejor la superalma inspiró. Quizás super soul inspired. Because exactly that is stated in Srimad Bhagavatam. Exactamente eso es lo que se explica en el Srimad Bhagavatam, tercer canto. Next chapter, 16th chapter, Jai and Vijay, cursed by the sages. En el siguiente capítulo, cuando Jai y Vijay fueron maldecidos por los sabios, los Kumaras. In the purport, Prabhupada says that sometimes the Lord desires to fight, and he sends some of his devotees to take that position. Ahí se explica que a veces el Señor tiene el deseo de luchar y por lo tanto algunos de sus devotos asumen ese papel, ese rol para poder ser como sus enemigos. They take the part of his enemy. So it's like a theatrical stage. Es como un escenario de teatro. So then, after the mock fighting is finished, then both devotee and the Lord, they again associate together in the spiritual planets. Y después, cuando ya esa fingida lucha ha terminado, el devoto y el Señor de nuevo vuelven a relacionarse en los planetas espirituales. Now, quote, cita, the conclusion is that no one falls from the spiritual world, or Vaikuntha planet, for it is the eternal abode. But sometimes, as the Lord desires, devotees come into this material world as preachers or, yes, atheists, as demons. La conclusión es que del mundo espiritual del planeta Vaikuntha nadie cae, pues esa morada es eterna. Pero a veces, según el deseo del Señor, vienen devotos a este mundo material como predicadores o como ateos, demonios. Puede pasar. So, that is definitely a valid point, ¿no? Es un punto válido. What about us? ¿Y qué de nosotros?
have a mission? Bueno, quizás sí, ahora tenemos una misión finalmente. When the living entity is born in the delusion and hate, he is on a mission. Cuando la entidad viviente aparece en el mundo material debido a la ilusión, el odio o la aversión, es su misión. That's actually, sometimes people have this idea that whatever you do, it's all a pastime. ¿No? A veces la gente piensa eso, todo lo que estamos haciendo aquí es un pasatiempo. You come as a dog and suffer as a dog, it's your pastime. Nace como un perro y sufre como un perro, eso es un pasatiempo. Mayavadi philosophy, la filosofía Mayavada. So, any comment how to reconcile? ¿Algún comentario como reconciliar? Apart from the mission point, which is eso es para algunos pocos, no para la mayoría. So you study all this and then you'll come maybe to some conclusion. Hay que estudiarlo todo y quizás llegaremos a alguna conclusión. Era una para que me aclarara un poco un concepto. Por ejemplo, en el estado condicionado, para tener una conexión con Paramatma, tenemos que ir a través del Guru, Sadhu y Sastra. Y en el estado liberado, como por ejemplo Arjuna, dice la Bhagavad Gita que Krishna directamente le estaba instruyendo, y Srila Prabhupada, los significados, también se dice que Krishna le estaba dictando directamente, Paramatma le dicta directamente, ¿no? Lo que estaba escribiendo. ¿Es así? A ver, ¿cuál es el problema? Que Arjuna es un alma liberada. Sí. ¿Y Krishna? Krishna, como Paramatma, le estaba dictando lo que tenía que hacer, dónde tenía que ir, dónde tenía que pelear, qué tenía que hacer. ¿Y cuál, hay una pregunta? No, era un comentario para que me aclarara si es así. Okay, so Arjuna, he is a liberated soul, and in Bhagavad Gita, Krishna as the super soul is instructing him. Question whether that is the right understanding. Now, Bhagavad Gita is meant for us, actually. No, la Bhagavad Gita es para nosotros. Arjuna doesn't have to listen to Bhagavad Gita in order to become enlightened. Arjuna no hace falta que escuche Bhagavad Gita para ser iluminado. So the way Prabhupada explains it, that Arjuna is taking the position, the role of a conditioned soul for our benefit. ¿No? Como Prabhupada explica que Arjuna acepta esa posición como aparentemente alma condicionada para nuestro beneficio. And therefore, and that may be some indication so we can understand what's going on here. Los significados, especialmente al principio, primer capítulo, in the first chapter, which may help us to understand what's going on here. Prabhupada gives contradictory explanations. Prabhupada da explicaciones contradictorias en el primer capítulo. And from one purport to the next purport. De un significado al siguiente significado. In one purport he says that Arjuna's reaction to not want to fight is due to being a pure devotee and very compassionate. ¿No? En un significado dice que el deseo de Arjuna de que yo no quiero pelear es debido a que es un alma, un devoto que es muy compasivo y por lo tanto eso es una buena cualidad. Now in the next purport, Prabhupada says that it's due to being illusioned. He's like a materialist, lamenting for the body, so he's confused. Y en el siguiente significado, Prabhupada dice como, resumiendo, que está confundido. Es una mentalidad materialista. So this is contradictory. Either he's a pure devotee and is full of compassion, or he's just illusioned and he identifies with the body and therefore laments. ¿No? O es un devoto puro que tiene mucha compasión y por lo tanto actúa así,
o está confundido y por lo tanto no quiere luchar. Both are true depending how you look at it. ¿No? Ambos ambos conceptos son correctos, depende cómo se mira. One explanation is, for example, just to give some example, para dar un ejemplo, the half full or half empty glass of water, ¿no? El vaso o medio lleno o medio vacío. So, what is the right way to look at it? Is it half full or is it half empty? ¿No? ¿Qué es la correcta visión? ¿El vaso está medio lleno o está medio vacío? So they will fight. No, it's half full. No, it's half empty. ¿No? Habrá pelea. Que yo tengo razón, está medio lleno. No, medio vacío. So, both are right? ¿No? Ambos tienen razón. Inconceivable, it's inconceivable, but actually it's true. And there's many other examples. Anyway, that you can look at the same truth from different angles and it appears to be different. ¿No? La misma verdad o realidad, mirándolo desde diferentes ángulos, aparentemente es diferente, pero no es diferente. So, okay, 10 more minutes. 10 minutos todavía nos queda. Ahí. Nassim dice, quizás, aunque venimos con una misión, al entrar en contacto con la materia, nos contaminamos y se nos olvida lo que tenemos que hacer y caemos aún más. Eso sí es una especulación. This is definitely a speculation, which we never have heard anywhere Prabhupada saying. ¿No? Lo llamo una especulación porque jamás en ninguna parte le he leído eso que Prabhupada lo dice o lo he escrito. My memory can be faulty. I may not remember. No puede ser. Mi memoria no es 100% perfecta. But if you think like this, you show me wherever Prabhupada says this. ¿No? Si uno cree eso, muéstrame dónde Prabhupada habla de esa manera de esto. Pues no. It's not you have a mission and then you forget your mission. Our mission is to enjoy. No es que tenemos una misión y la olvidamos. Nuestra misión es disfrutar. You're talking that we are coming back to this world of duality, but why is Krishna then coming back to the world of duality? Oh, that was explained. ¿No? ¿Por qué, si estamos aquí en el mundo de la dualidad, por qué Krishna viene al mundo de la dualidad? In the purport, it was said he's like a kind father. En el significado se dijo que es como un padre muy bondadoso. So, he's very kind. So he accompanies the living entity as Paramatma. Entonces acompaña a la entidad viviente como la superalma, Paramatma. Always, it is explained like two birds on a tree, ¿no? Como dos pájaros en un árbol. So, we are one bird, and we are trying to, the fruit. To eat the fruit. ¿No? Somos uno de los dos pájaros y estamos intentando de comernos los frutos del árbol. So some fruits are sweet, some fruits are very bitter. ¿No? Algunas de las frutas son muy dulces y algunas son muy amargas. And the other bird is not taking part in that. He's just watching. ¿No? El otro pájaro simplemente está observando. And it is said that just waiting, when this little stupid bird becomes tired of tasting sweet and bitter fruits and turns to the other bird. ¿No? Y el otro pájaro, el grande, la superalma, está esperando. Cuando ese pequeño pajarito estúpido deja de intentar de comerse las frutas dulces y amargas y se vuelve hacia él. So Krishna is actually he's coming with us and he's just waiting. So we become tired of the material world and look for some alternative, how to get out. Krishna nos acompaña esperando
cuando nos vamos a darnos cuenta que este no es el lugar y queremos salir de aquí y cómo. So then he is the super soul. He will guide us to come in contact with a devotee. Entonces nos va a guiar para entrar en contacto con el devoto o los devotos. And then he externally manifests as the devotee and then instructs how to get out. Entonces, como externamente se manifiesta la superalma como el devoto para guiar a la entidad viviente como salir del mundo material. So Krishna, he doesn't have to come. He comes out of his own sweet desire. ¿No? Krishna no tiene que venir. Él viene por su propia dulce voluntad and just by his compassion, his mercy, por su compasión, su misericordia. And he comes at different times, in different places, in different forms. ¿No? Viene en diferentes tiempos, lugares, diferentes formas. And generally to give instructions, generalmente para dar instrucciones. De alguna u otra manera. I was reading that Krishna says every time evil is prevailed from goodness, he will return and... Yes. Yada yada hi dharmasya glani. Dharmasya glani means if there is a decrease of dharma or increase of adharma, no? Dharma se glani. Significa cuando el dharma se disminuye y el adharma, la maldad aumenta. So then Krishna, then I come. Entonces yo vengo. For reestablishing dharma, para restablecer el dharma. So that's why he comes again and again, speaks Bhagavad Gita. And Arjuna comes again and again and listens again. And we also again. And we, well, entonces él viene una y otra vez para hablar Bhagavad Gita y Arjuna también viene una y otra vez para escucharlo. So Arjuna forgets, he doesn't remember. Arjuna olvida, no se acuerda. So therefore in Bhagavad Gita Krishna says, yes, many, many times we both have come, but you don't remember. Muchas veces hemos venido, tú y yo, pero tú no te acuerdas. So that's the difference also. We don't know, we forget our past. Nos olvidamos del pasado, pero Krishna no. So, what else? Estamos bien en los límites, 3 minutos. Terminamos a tiempo. Bien. Si lo puedo parar aquí. International Bhagavatam ki jai. Sri Gaurita Radha Govinda Chandra Gauranga ki jai.